fire brigade vehicles wezisobola okuyita. So tugenda kwongera okusomesa abantu baffe okulaba nga ebintu bino tubyewala. So tusaasira abantu baffe era katulabe mu ngeri gye tusobola okukwatagana nabo bazeewo bizinensi ya. Ono asabye ne poliisi efulumye alipoota ku kiki ekyaviiriddeko omuliro guno n'egyo gyonna egibaddewo mu kitundu kino, era ono yeegatiddwako abakulembeze abalala okuli mu Singuzi Ronald kya alipoota ya poliisi ku muliro guno. Eya guno ye erina okufuluma kubanga ziri endala sibaddeewo ne guno erina okufuluma abantu bategeere kiki ddala ekyabaddewo, tuleke kuteebereza buteebereza. Naye ekisinga obukulu ripooti zisobola okufuluma zisobola obutafuluma, n'ekisinga obukulu kulaba nga abantu baffe tukola ekisobola okwewala omuliro okukwata ebifo byaffe, ate n'okukola enteekateeka nti waba nga waliwo ekizibu kyangu nnyo okutuuka ku kifo ng'amakubo. Emirundi 5 akatale kabadde kajja kano ebbanga eryo nga ttono, ate poliisi erina kigendererwa ki okubeera nga tekola ki tereeta solution oba nga tereeta report nti gwavuddeko ki, tutegeere ekyokuzzaako bwe gubanga gwa mmere ab'emmere tubajje mu katale tubafune we tubateeka awali separate. Bwe gaba amasannyalaze tufune engeri gye tuga-organizingamu mu kitundu kino galeme kutta maali y'abantu oshege ng'abakulembeze abafaayo. Yessaawa y'okufuna obukulembeze obwannamaddala obuli mu bantu. Mu Singuzi Ronald nga ono y'omu ku abo abeeyagaliza ekifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Lubaga South agamba nti eky'omuliro guno kubanga gwokya embaawo zino emirundi egisusse mu 3 kyandibanga nakyo kivudde ku bunafu bw'abakulembeze abaliwo mu kitundu kino. Obukulembeze obutuufu bulina okutulumirirwa n'okutulesa ensonga ezigenda tuyamba kati ne mu maaso, because tetumanyi kigenda kujja mu maaso. Kitegeeza omukulembeze gwe tuba tulina alina okuba nga alengerera wala ekigenda otuyamba. Baganda baffe wano mu Ndeeba bafiiriddwa emaali yaabwe ya buwumbi, naye entegeka kyeriwo egenda obbadduabulula. Oshegedde tetwagala bannaffe abazze okunoonya ekikumi bajje nga bagenda baddayo mu kyalo olw'okuba ekintu kino tetusobodde kirwanisa. Senga tulina system erwanisa guno omuliro, for example nga waliwo sprinklers nga fire outbreak system esobola oprotectinga emaali y'abantu, senga bino ebintu bikola ki tebibaawo oba singa ekyenonebwa kitono. Oshegedde naye tubalina bakulembeze kubanga kana katale kaluddewo naye ani akirowoozezaako ng'omukulembeze. Nsenkumba ku Channel 44 Olweggulo. Katusuubire nti ensonga entuufu oba oliawo enaazuulibwa ate n'abantu abo ne babaako engeri gye bayambibwa. Nga tweyongeddeyo mawulire gaffe amalala, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atendereza omubaka eyaliko akiikirira amawanga ag'omukago ogwa Bulaaya wano mu ggwanga lyattu Honorable Sam Kuteesa olw'omwoyo gwe balaze ogw'ensigo ey'eddiini ebalimu bwe bazimbye ekkanisa obwaguuga mu bitundu eby'e Zimbabwe. The honorable members of Parliament, the religious leaders, the family of the Honorable Sam Kuteesa, the family of Kataha Museveni Manish, and all the people who are here. First of all, I want to bring apologies of Mama, because she was supposed to come here, but she got another task to work on, but she sends you greetings and well wishes. And she dedicated our daughter, Natasha. She's here on her behalf. Now I want to thank the Honorable Sam Kuteesa for bringing the idea of building this church to the donors who quickly built it for us here. I thank him so much. You had his reasons, he has given them to you.
And we thank God for both. We thank God for both the pioneers of enlightenment, because really that's what it was. And that's how they say it in our language, Omshana, Okujwa, Omshana. To get out of darkness of aspects of the traditional way. Because the traditional way, it was based on God. It's not true to say that they were not godly, they were. But it was based on a different level of science and knowledge. So Christianity came with more information. And certainly the aspect of resurrection was not very clear to the traditional religion. It was not clear. So when you talk of Christianity vis-a-vis the traditional religion, really the main element is, it's not true to say that the traditional religion believed in many gods. That's not true. There were smaller gods, but there was the real God, the Katonda, Hanganya Mahanga. They knew it. They knew the supremacy of one God. But they had these other smaller gods, especially in Uganda. But what was new was resurrection. Resurrection, the fact that there is another life after. Because as you know, Banyankole say, abafa tebazoka. Tukubagamba batyo. Abafa tebazoka. That was what they believed. The dead don't come back. That was the traditional knowledge. Therefore, my little understanding of the value addition of the Christian religion to our way of life, in my view, was mainly resurrection. This was the new idea. But other ideas were there, but also they had a low level of science. Like what one of some texts is saying, okumeka tamata, okunywa mata gatari mafumbe, drinking milk without boiling. It's because they didn't know. But when our parents told us, when they became Barokore, they told us that this is obukafiri. Okunywa mata gatetekire n'obukafiri. Drinking milk without boiling it. Okunywerana, sharing the straw. You know, they would share the straw when they are drinking the traditional beer. They will drink from one straw. In fact, with the Banyankole, if you did not share a straw with him, that would be a source of quarrel. No nugamshi. How dare you not share the straw with me? Do you think I am not worthy? They were sharing the straw. And then the Barokole said, you are spreading TB. There was a big problem of TB that time. And then they would share garments also, lend to one another, friends of these. So there is no doubt that apart from spirituality, especially the idea of resurrection, the Barokole, Christian religion in general, but Barokole in particular, added value to our way of life. But also the new science, which people had picked up in other parts of the world, the awareness of the bacteria, the sicknesses, and so on. So we really salute those people, those pioneers.
In my family, as usual, we are resistance fighters. We didn't change so quickly. The first time we joined the new religion was 1947, when I was already born myself. But my great-grandfather refused to join. My grandfathers all refused to join. It is Amos Kaguta and my mother who joined in 1947, as you had the third wave to join the new religion. Now, so I want to really thank the Honorable Sam Kutesa for building this church because of those two reasons which he told you. Center Cathedral, Omusumba Robert Kayanja abeerawo nnyo nga tusomesa ebintu ebyenjawulo. Olunaku olwaleero tumukuleetedde ng'ayongera okukubiriza abavubuka n'abaami okutwalira wamu okubeera n'obuvunaanyizibwa bwe babeera batandise. Why is man in this terrible situation? Lwaki omuntu ali mu mbeera y'ennyamiza? Maybe some of you have not seen people in terrible situations. But when you walk into cancer ward, you will see the desperation of man. When you go and see drug addicts, you will see the desperation of man. When you see people suffering from hunger, dying of hunger, you see the desperation. When you see the innocent killed, you will say, what is the problem of man? It's not that God has not done much. It's not because God has not given much. God has done too much. The word is given. The blood is given. The promise is given. He has actually written even our names in the book of life. He has actually given us promises. 100 here, 100 there. You know, one of the problem of man is pretense. We are experts on pretending. What's wrong with me? What's wrong with you? What's wrong with everybody? Heaven has given enough. Child of God, God came here on the earth that was so messed up. The earth was formless. The earth was empty. And God stepped here for only 6 days. And he created 7 seas, 7 continents. He placed gold, silver, oil, animals, all kinds. The sea was full of things. The trees, the mountains, the valleys, the snow. Only 6 days. Ask the person next to you, how many days do you need to transform? Ask your neighbor. Say, how many days do you need? The Bible talks about Moses. Moses went to the mountain Sinai and he spoke to God that one day. That very hour, Moses came out changed. His stick was alive. A stick that had died. An African stick. When he took it in the presence of God, it became a living serpent. Moses came out there like God. He went back to Egypt and told Pharaoh, let my people die. Ask the person next to you, how many days do you need? How many days do you need to transform? How many days? The Bible talks about that there was a man of Kish. His name is Saul, destined to be king, destined to lead God's people. God said that's the one. His parents did a good job. They raised him when his neck was up, so he can see far. He's chosen, he's anointed, but he can't change into another man. Until the prophet realized, he said, he can stay here with me until Jesus comes. He can stay here with me and finish all my food. He said, go and meet those prophets.
They carry spirit. balina omwoyo, They carry an anointing. balina amafuta ge beetisse. For them it's in their DNA. Amafuta ago gabali mu When musaayi. you prophesy, Kasita olagula you turn into another man. wamu nabo ojja kukyuka ofuuka omuntu omulala. And Saul went, Sawulo n'agenda walked with them for a while, n'atambula nabo okumala few kaseera yards. ntantono, He prophesied n'alagula and he turned into another man. n'akyuka n'afuuka omuntu omulala. Ask the person next to you, Buuza akulinaani, how many hours? saawa mmeka, How many days? nnaku mmeka. Come on, ask him with strength. Buuza n'amaanyi, How many months? myezi emeka, How many years? myaka emeka. Say, we want you to turn into another person. Twagala okyuka ofuuka omuntu Tell him omulala. the way you are, Mugambe engeri gy'olimu, you are serving no purpose. toyina kigendera ky'olimu Come kukola. on, say the way you are, Engeri gy'olimu, the way you think, engeri gy'olowooza, the way you walk, engeri gy'otambula, the way you move, engeri the gy'otambula, way you engeri look. gy'otunula. You are embarrassing heaven. Oswaza eggulu. The Lord, Wanika emikono, gamba Mukama make me. nfuula. You're not talking to me, you're talking to him. Toyogera nange, oyogera na Mukama. Saba wano ku Lubagamirako Center Cathedral amagezi gabaweereddwa era mugagoberere. Ate mu lugero lwaffe lwe tutegekedde olunaku olwaleero lugamba nti agatali maawule goocha engalo. Amakulu gaalo gali nti ab'endyembi bwe baliira awamu amatooke nga tebagagabanye bayinza okujja engalo kubanga buli omu aba alya mangu mangu asobole okuweza emmere gy'alidde. Kino nno kituuka nnyo ku b'omululu era nga kibatuukako nga baagala n'ebirala bye basobola okwefunira. Ne mbulamu bwaffe obwa bulijjo waliwo abantu abakuŋŋaanira awamu naye nga ekigendererwa kyabwe kyakwagala kwezza ebyo oba oliawo biba biweereddwa abantu abalala nabo baganyulwemu bo ne basalawo babitwale bo nga bo. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala, Minisita Sam Kuteesa asabye ab'ekibiina ekya NRM okufuba okulaba nga bakola ennongoosereza mu mateeka agatwala ekibiina kino kisobole okwongera okukulaakulana. Memba w'olukiiko olufuzi olufuga ekima kya NRM ekibiina ekiri mu buyinza Sam Kahamba Kuteesa era nga yaliko omukiise mu kikolo ggwanga olukulu ng'akiikira abantu b'e Mawogola mu bufu bwe bumu ng'aliko President wa United Nations General Assembly avuddeyo n'asaba ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM okubaako enkyukakyuka z'ekikola mu buweereza bwakyo. Ono okuvayo bw'ati bw'abadde basinkanye ssentebe w'ekibiina kya NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ezitali zimu. Sam Kuteesa avuddeyo n'ategeeza nti akadde katuuse okubeera nga baawula obuyinza omuli baminisita abakulembeze mu kibiina awamu n'abakiise mu kikolo ggwanga olukulu olw'ensonga nti bino bikosa nnyo obuweereza. Kuteesa ategeeza nti kino kyamukosa nnyo mukadde ke yaliko omuweereza mu kikolo ggwanga olukulu ng'ate memba wa SEC ng'ate alina n'obuvunaanyizibwa obulala. Kyagambye nti kyamulemesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa kale ng'akadde katuuse okubeera nga baawula yafeesi eno n'obuweereza obw'enjawulo. Nebera wa parliamenti, nebera minista, nebera chairman wa NRM. Nisikusa ukadde abapulani wa NRM. Ndowooza awuneetonda nange basabye tulabe zimaze gye tugenda. Ono okwogera bw'ati abadde mu luŋŋaana olutegekeddwa
omubaka w'ekitundu kino Shats Kuteesa Musherure Namatovu bw'abadde ayanja enteekateeka ez'enjawulo zaakoledde abantu be eri ssentebe w'ekibiina ekya NRM. Shats Kuteesa Musherure Namatovu avuddeyo n'ategeeza nga bw'asobodde okulondoola enteekateeka ez'enjawulo eza gavumenti zeekoze mu bantu ab'enjawulo omuli n'enteekateeka eya Parish Development Model era ng'akizudde nti bannansi bangi bakikkirira abasobodde oziganyulwamu kale nga ke kaseera okusobola okubeera nga ebunyisibwa ekitundu kyonna. Yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero nzikiriza n'ekyawandiikibwa kyaffe nkikulekere kiri mu ngero essula ey'omukaaga olunyiriro 16 paka 18 weesomerewo weefumiitirizeewo nze omuzaana wa Kabaka ebyo sinamugambye bale kubeera naffe toba ku Channel 44.